benvenuto a gli spettatori benvenuti nella nostra accademia di email di canale imperiremo cum convertire exchange server in Yahoo. Ricerca su Google Recovery Tools Migration Guide Data di Exchange. Fare clic su Download. Fare clic su Exchange Server. Imitare le credenziali di Exchange Server. Nome del server. Controlleria la cartelle che si desidera convertire. Fai clic su Gmail. Carica I dati nella cartella predefinita. Inserisci le credenziali di Gmail. La version di prova convert 25 articoli limitati, acquista la licenza per ottenere l'accesso illimitato. Acquista /attiva il software key. Il registro di salvataggio dettagliato ti fornirà il conteggio della velocità di trasferimento del cartelle. Gerarchia del cartelle. Email convertite.